Today we are going to a bus and a train And a ferry. and a ferry. Are you excited to go? Yeah, we are excited to go. කොපෙන්න මෙහෙම තමයි අපි බස් එක බලන්නේ ඇප් එකෙන් අපිට පෙන්නනවා දැන් බස් එක තියෙන තැන. අපි ඉන්නේ අපිව පෙන්නන්නේ බ්ලූ කලර් ස්පොට් එක බස් එක එනවා පේනවා. Oops. Say hello. අන්න බස් එක එනවා බස් ස්ටොප් එක නෑ සෙනග නෑ දැන් ටැප් කරන්න ජෝ ටැප් it ටැප් කරන්න ඉතින් අම්මත් එක ටැප් කරලා පෙන්නන්න good job අදෙන් ගිලින්දක ඉන්නක yes Your phone is without a battery. You can charge it over here. excuse me Excuse me. Big one. Like that good seat change කරන්න එතජෝ අපුඩ මේකට ආවා මේකනේ ඔළුවද ඔළුව නිකන් මේ ගැස් වෙනව නේ මෙතන අපිත් යන් ඉස්සරහට පුතේ මෙතන ගැස් වෙනව වැඩි වගේ जो मैं टैप काम करना मेरा कार्ड देगा ඔන්න අපි දැන් බස් එකෙන් බැහැලා දැන් අපි යන්න හදන ට්‍රේන් එකට. ඉතින් මේතන එහා පැත්තේ තියෙන මිඩල්ම හොස්පිටල් එක ඕගලන්ට පේනවා. ඉතින් මෙතන බස් ට්‍රේන් ඔක්කොම ඇක්සස් එක ළඟ තියෙනවා. ඉතින් කිසිම කරදරයක් නැතුව ඕනම කෙනෙක්ට බස් එකෙන් බහපු ගම ට්‍රේන් ස්ටේෂන් එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙන්නේ ඒ විදිහට හොඳටම ඇක්සස් ඒ කියන්නේ ඩිසේබල් කෙනෙක්ට ආවත් යන්න පුළුවන් විදිහට තමයි ඔක්කොම ඇක්සස් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න අපි ප්ලැට්ෆෝම් 1 එකට යන්න ලිෆ්ට් එකට නගිනවා.
your first time, isn't it? කොයිද යන්නේ අපි? මොකද්ද මේ? We are going to the ට්‍රේන් එකේ පුතේ. We couldn't eat in the train. It's not allowed. That's not allowed. Can you drink? No, we couldn't drink in the tunnel. Now it's night time. Yeah, is it night time, guys? It's night time. The train is leaving. Now it's morning time. It's becoming morning time. No. Enter the tunnel. We didn't enter the tunnel. This is night time. Funny girl. And again. ඔන්න ඉතින් අපි දැන් බහින්නත් ළඟයි. අපි මේ දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඕක්ලන්ඩ් සිටි එකේ අන්තිමට නවත්තන ට්‍රේන් ස්ටේෂන් එකට. ඉතින් මේ ඈතින් පේන්නේ ඕක්ලන්ඩ් සිටි එක. ඉතින් ඕගලන්ට බලන්න ඈතින් බිල්ඩින් පේනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඕක්ලන්ඩ් ස්කයි ටවර් එකත් ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියන්නේ ඉතින් ඔන්න ඉතින් අපි දැන් බහින්න හදන්නේ. මේ පැත්තට ඔය yellow line එකේ මෙහාටලා යන්න ඕන. yellow line එක යන්න බෑ. ඔන්න ඉතින් ට්‍රේන් ගමනත් ඉවරයි. දැන් අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ යන්න ferry එකේ. ඉතින් ඔන්න බබාලාගේ first experience එක ට්‍රේන් එකේ. happy? Yes. ඔන්න ට්‍රේන් එකේ ගියා, බස් එකේ ගියා මේගොල්ලෝ. දැන් අපි යමු ferry එකේ. කලින් පයින් දෙපා ලඟ වෙනකන් ඉන්න. ඔක අතරින්නකො. ඔක අතරින් ළම ඔන්නග. අම්මා තාත්තට පොඩක් ඉඳන් මේපා. තාම මේපා. not now. now. good job. අන්න දැන් අපි ටිකට් අපි ටැප් කරන්න යන්නේ. go.
තිබුණා. 6 වැඩිපුර. ඔව්. යා. හයක් කැපුණා. අර අතන ඉඳලා තියෙන කවුන්ට් එක දැක්කද? හිටියානේ. අපිට වෙච්ච වැඩේ. දැන් බලමු අපේ කාඩ් එකේ කොච්චර සල්ලි තියනවද කියලා. Hop card details. නැතිනම් යටම 11ක් තියෙනවා. අනිත් එකේ අඩු වෙන්නේ නැතේ. දෙකයි දෙන්නේ ටොප් කරන්න ඕනේ. Auckland City එකට. මේ තමයි Auckland City එකේ අන්තිමටම train එක නවත්තන train station එක. ඉතින් අපි දැන් මේ ඉන්නේ Auckland City එකේ. ඉතින් මේ කඩියෝ වගේ දුවගෙන යන්නේ ferry එකට යන්න time එක බලන්න. අපිට යන්න තියෙන half moon bay 2:55. දැන් වෙලාව 2යි. අපිට තව වෙලා තියෙනවා යන්න. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඉඳලම පොඩ්ඩක් ඇවිදිමු දැන්.
ටෙක්නොලොජි එකට ආවා. ළමයින්ගෙන් කරදරේ. Let's box කියලා තියෙනවා. new one එක try කරලා බලන්න මේ කොහොමද කියන්නේ. Now let's go. හරි වෆන් වල ගන්න දැන් ළමයින්ට It's for the grand finale! It's like the big one, but smaller. Just as effective though. It's how you use it. That's what really counts, right guys? Don't worry, the kids won't get it. A couple more things I'm going to need for the show. A couple more things I'm going to need. I'm going to need a couple of these. I'm going to need a few of these. And I should have already said it. My name, ladies and gentlemen, my name is Zach-tacular. They're still not doing the clapping thing. No, stop. You don't have to clap. This is only my name. It gets way better. Save it for the good stuff. Fair enough? Fair enough that you haven't clapped so far. Let's see what happens when we do this. Quick weather check. Weather check. Fantastic. Amazing. Now for the real test. The real test goes like this. 5, 4, one guy. You're holding up the whole group at the moment. Okay, I'll do it for real. 5 club juggling. That's 5 more than you can juggle. Okay, don't prove me wrong. I worked hard to get this far. Not bad? Okay. No. Let's go. We have to go now. I get it. Otherwise we miss the ferry. Juggling. This is actually really easy. That's why so many kids do this at school. So don't worry if that doesn't impress you. If that doesn't impress you. ferry එකට ඉතින් ඒක නිසා ඒක බලන්න වෙලාවක් නැහැ. So sad. 2:50ට තියෙනවා. දැන් 2:45යි. ඉතින් අපි යන්න ඕන ferry එකට බබාත් එක්ක. ඒක නිසා අපි ගිහිලා එනකොට තිබ්බොත් ඒක බලන්න පුළුවන් වෙයි. Let's go. ඔන්න ඉතින් අද දවසේ අන්තිම ටාස්ක් එකට තමයි අපි මේ යන්නේ. ඉතින් බස් ගියා, ට්‍රේන් ගියා. ඉතින් ඒ වගේම හොඳ ලස්සන එන්ටර්ටේන්මන්ට්ස් ටිකක් දැක්කා සිටි එකේ. ඉතින් අපි දැන් මේ යන්නේ අපේ ෆෙරි එකට. දැන් නම් වෙලාව හරි. Go Jo. Ano ay simbi gina. Say hi. Auckland City එක හරිම ලස්සනයි නේද?
ඉතින් ඔන්න ඉතින් අපි අද ලස්සන දවසක් බබාලත් එක්ක ගත කරේ. උදෙන්ම බස් එකේ, ට්‍රේන් එකේ, දැන් ෆෙරි එකේ. ඉතින් ෆෙරි එකේ මේක මගේ ෆස්ට් එක්ස්පීරියන්ස් එක නිව්සීලන්ඩ් වල. ඉතින් බබාලත් ඉතින් හරි ආසාවෙන් ගියා. ඒගොල්ලොත් කවදාකවත් ගිහලා තිබ්බේ නෑනේ. ඉතින් මේ වගේ එකම දවසක මේ වගේ ෆෙරි එකේ, ට්‍රේන් එකේ, බස් එකේ යනවා කියන්නේ ඒක ළමයින්ට වගේම ඉතින් අපිටත් හරිම විනෝදයි. ඉතින් හැමදාම කාර් එකේ ළමයි එක්ක මෙහෙට යනවට වඩා පොඩ්ඩක් කාර් එක ගෙදර තියලා පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් එකක මේ වගේ ගමනක් යනකොට ඒකේ විනෝදය හරිම ලස්සනයි. ඉතින් අපි බලමු ඉතින් මේගොල්ලෝ කොහොමද ෆෙරි එක එන්ජොයි කරේ කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට තමා අපේ ෆෙරි ගමනත් ඉවර වුණේ. ඉතින් වැඩි වියදමක් නැතුව බබාලත් එක්ක ලස්සනට ගත කරපු ලස්සන දවසක්. ඉතින් තවත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝස් නවසීලන්තයේ වගේම ඇමරිකාවේ ලස්සන වීඩියෝසුත් අරගෙන අපේ සිස්ටර්ස් ඩයරීස් වලින් ආයෙත් හම්බෙමු ඔයගොල්ලන්ව. ඉතින් අනිවාර්යෙන් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.
good one, guys. Yeah. See you. Just watch your step, please.